Om Om Sahana Sahana Bunaktu Sahaviryam Karavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापित्यत सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दैवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। So with this we will cool down to prepare for the Gita's Adhyayan, and after a couple of minutes I will bring you back. So please let's do Dhyan.
Om. 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 We have touched stanza 14 in chapter 9, and we will begin from there. As you know, we have said before that the block of 6, 6, and 6 chapters make Tattvamasi. First 6 chapters we saw Tvam. He has talked about us. And now he is talking about Tad in the middle 6 chapters. Tad is that supreme, imperishable, avyaktam. And he is in a glorifying fashion, he is narrating about who himself, who is he. So far, he has said so much. We still have to go, chapter 10 and 11 and 12. And it's so much going on. I think we must be building the reputation here that there is not an inch of room, either physically, mentally, in any qualified way, is bringing the point that I am everywhere, that I am everything, conceptually or not conceptually. And stanza number 5 of this chapter already said that the Bhutani means all the creatures. In stanza 4, he says that the Bhutanis are in me. But in 5, he says, even Bhutanis are not in me. Not because એને કાઢી મૂકેલા છે બધાને. કાઢી નથી મૂકેલા. Because there is no room. He is so much tightly packed. There is no room. And room for whom? The Bhutanis? But the Bhutanis are ghost. The definition of ghost. Abruptly vanishes. Abruptly means without notice. Abruptly they come and go. So now the image he is building is I am everywhere. My friends, there is no room for you. And knowing this, then we ask the question, where is our apparent
means not genuine. Where is our apparent? Appearance is felt. It is felt in the mind. But according to him, you don't exist, you are ghost. So why do we live in the mind which has created the ghost? Very, very illusory thing. Cannot stay in the mind. If we are sitting quietly in a corner of the house, I believe that this thought itself will lead quickly into dhyana. Mind will realize that I am creating the ghost. Mind will realize its limitations and will intellectually start perceiving the existence of the Chetana and the non-dual Brahman within us that leads, that definitely leads. And I use the phrase definitely, that definitely leads into samadhi. Particularly those people who have Brahmic quality or Brahman quality, or not by the category of the casteism here, but the mental stage is Brahmin, or the second category, the fighter, the Kshatriyas. And I'm not derogatory other people, because there is a stanza coming that they also possess the same right. They just have to know how to get into. But these people, they can, by their intellectual or by their training or by their sanskar, for them it is not too far. If at all other people may have to strive a little bit, that's okay. But the so-called gnani people, so-called people who think that they have the logical mind, they can easily perceive this thing. So stanza number 14, Satatam kriyantah mam yatantah cha dradavrataha namasyantah cha mam bhaktya nityayuktaha upasate. He is describing the people always glorifying me, always doing efforts, strong in their vows, whatever vows they have taken, like brahmacharya or doing fasting or whatever vows, they are very fixed in that. They don't wobble, they don't change that. Namasyantaha cha. And in our Hindu tradition, doing namaskar is showing the respect, showing uh, the person like he deserves, the
respect. And so the namasyantaha, a lot of people ask that, oh, Sri Krishna is always insisting on, oh, mane namaskar karo, mane page lago. When they perceive as a human being in Krishna, that is where this confusion arises. He has already said that he is all pervading Brahman, not an inch of room anywhere. And that is where this respect is generated in this stanza. Kirtayantaham, glorifying me. Whom to glorify in this world? We glorify many things. We forget about the non-dual existing all the time, the Supreme. He is the only one to be glorified, basically. That is what he is saying. So he is reminding us, whom would you glorify? Glorify is something that exists everywhere and is in power of everything and is permanent. He is not leaving any room for even glorifying. We may glorify some other things. Second thing, the others, gnana yagnena cha api anye. And the other people may be worshipping me through gnana yagna. And the definition of yagna here, in the second, third, fourth chapter, when he was talking about doing the action, karma, he insisted very logically that do all the karmas for sacrifice. Means, after doing the karma, forget about that. It is for sacrifice, it is for the Supreme, you are doing everything. And so that is what he is saying, Gnana Yagnena. Cha api anye yajantaha mam upasate. Some people, through Gnana Yagna, they read, they meet with people and they talk with Gnana. Ekatvena. Ekatvena means there is only one. So he's talking about non-dualism here. Advaita. Pruthaktvena. In a different ways. Means there are one type of people, they will only worship the non-dual, Advaita. The other people, they will think that God is up there in the sky, Prutthakven. They are dualist. And in fact, in duality also they are non-dualist. Because for them the whole Brahman is in that one figure. So this is only the game of the words. If the dual think about Bhagavan Vishnu, then they will always see one entity, Bhagavan Vishnu, nothing else. એને શિવ મંદિરમાં લઈ જાય તો જરી હેઝિટેશન થશે, અહીંયા પગે લાગુ કે કેમ. So for them that one entity is non-dual thing. So this is all, that's just the game of the words. But he has used the word here, pruthaktven, means thinking he is different. Bahuda means in various other ways. Viswato mukham. Viswato mukham means
He is here, he is there, he is everywhere. And that is called qualified dualism. It's there are a lot of phrases, but he's just bringing like how people worship me. And uh, he's then going to tell us that that is perfectly okay. And why perfectly okay? Because he's saying here, aham kratuhu aham. Kratu is a Vedic name of the Vedic rituals. In the Vedic time, there were a lot of rituals, and this is one of that ritual. Kratuhu. Aham kratuhu. If you are doing Vedic rituals, kratu, I am that. Aham yagnaha. Swadha aham aushadam. સ્વદા પિતૃઓને તર્પણ કરવું તેનું નામ સ્વદા કહેવાય. સ્વદા અહમ એટલે પિતૃઓને તર્પણ કરો તો એને તર્પણ કરતા હોય એવું થવાનું. સ્વદા અહમ ઔષધમ. And medicine, દવા દારૂ, that is also me. I am in that also. Mantrah aham. Aham eva. Ajam. Ajam means ghee. Aham Agnihi Aham Hutam. I am Agni also, and I am oblation also. When we do all this kind of sacrificial act, he's saying that in all those things you are doing, I am there. Pitaham asya jagatah mata data pitamaha. Vadyam pavitram mukaram ruksam yajur evacha. આહા અહીંયા પાછું વધારે કહે છે. I am the father of this jagat. I am mother. I am the provider of the fruits of actions, data, pitamaha. I am the grandfather. Vaidyam pavitram omkaram. પવિત્ર ઓમકાર ને જાણકાર જે છે વૈદ્યમ. I am in them also. વૃક્ષામ યજુર એવચ. And ઋગ્વેદમાં છું, સામવેદમાં છું અને યજુર્વેદમાં છું. ત્રણ વેદોની અંદર હું છું. So look at where he is. Gatir bharta prabhu sakshi nivasa sharanam suhrut. I am the goal, gati. I am the goal, bharta. And then supporter. Prabhu, I am the Lord. I am the witness. I am the abode, nivas. I am the sharanam, the shelter. Suhrut, I am a good friend. Prabhavaha pralayah sthanam nidhanam bijam avyayam. I am the beginning. I am the end. Sthanam, I am the foundation. I am nidhanam, means treasure house. Bijam avyayam. I am imperishable seed. Look at the superiority. Can a human being count all these zillion things and would claim that, oh, I am that, I am that, I am that? Yet Arjuna is not asking the question, the very important thing. Oh, really? You are all that? And we are going to see slowly
That is why the question will slowly arise in Krishna's mind. Oh, this humble Arjun, he is not questioning me anymore. Whatever I say, he believes me. So there is respect involved. He believes me. But because he believes without asking the question, he is slowly preparing to completely physically show him. We will see that in chapter 11. But meanwhile, we are hearing from his mouth the countless magnitude of his personality. So for us, I think uh, we have to be as humble as we can. Tapami aham. Tapami. I produce the heat. Tapami aham. Aham varsham. Nigruhnami utsrujami cha. I control the rain and I bring the rain. I create the heat. Amrutam cha eva mrityuhu cha. Amrutam, immortality. I am immortal. Immortality cha eva mrityuha cha. Sat asat aham Arjuna. Existence and non-existence I am. So look at, he's going on and on. And that is the marvelous thing. This block of these six chapters, beginning 7, 8, 9, 10, 11, 12, we are going to enjoy so much and so much and so much of his glories. And then he is putting us at the stage when we go to mandir or in the corner of the house, and if we are thinking about Krishna, oh, તારી કઈ ક્વોલિટીને હું નમન કરું. તારી કઈ ક્વોલિટીને હું નમન કરું. નમનમાં કોઈ વિશેષણ આવવાના નથી. વિશેષણ વગરનું નમન છે. ખાલી મન ઝૂકેલું છે, માથું ઝૂકેલું છે. આશ્ચર્યવત નમન છે. ઓહો, તું કેટલો બધો. ભાવ સિવાય કંઈ બચતું નથી ત્યાં. આ 20મો શ્લોક જે છે તેને જુઓ જરી ફિઝિકલી વાંચવા વગર, અને 21મો જુઓ ફિઝિકલી વાંચવા વગર, તો જરી લાંબી લાંબી લાઈન દેખાય છે. અને અત્યાર સુધી 4 ક્વાર્ટર એ 8-8 અક્ષરનું હતું અનુષ્ટુપ છંદની અંદર. આ 11 અક્ષરોના ક્વાર્ટર્સ છે. આની અંદર 4 એટલે 44 અક્ષર છે 32ની જગ્યાએ. અને એટલે એ ઇન્દ્ર વ્રજ્ર અથવા ઉપેન્દ્ર વ્રજ્ર અથવા ઉપજાતિ અથવા વિપરીત પૂર્વમ, આ 4માંથી એક કોઈ છંદ હશે એની અંદર. તો હવે એની આપણે ઓળખાણ કરીએ કે કોણ છંદ છે આ.
ઇન્દ્રવ્રજની અંદર 11-11 જે ક્વાર્ટર છે તેમાં બિગિનિંગ ગુરુ અક્ષરથી થતી હોય છે. ઉપેન્દ્ર વ્રજની અંદર લઘુ અક્ષરથી થતી હોય છે. ઉપજાતિની અંદર ગુરુ અને લઘુનું મિશ્રણ હોય છે. આમાં મિશ્રણ છે એટલે એ ઉપજાતિ છંદ. પણ એની અંદર એણે ઘણું બધું પેક કરી દીધેલું છે. અને પેકિંગની અંદર એ હવે કહેવાશે કે કહેશે પેલા આગળ એક સ્ટાન્ઝાની અંદર આવી ગયું, કોણ જાય છે એ કે જ્યાંથી પાછો આવતો નથી. તત્ર ગત્વા ન નિવર્તતે, ત્યાં ગયેલો પાછો નહીં આવે. પણ અહીંયા કઈ જગ્યાએ જવાનો એ કે જ્યાંથી એ પાછો આવવાનો છે. કારણ કે એક જ સ્થળ છે ત્યાં તો કે જ્યાં ગયેલો પાછો ના આવે. માટે કરીને અહીંયા જવાનો એ પાછો આવવાનો છે. તો જોઈએ હવે સ્ટાન્ઝા શું કહે છે તે. ત્રૈવિદ્યા, ત્રણ વિદ્યાને જાણનારા. ત્રૈવિદ્યા મામ સોમપાહ, સોમજ્યુસ. પેલા વેદકાળની અંદર વેલીઓમાંથી એ લોકો જ્યુસ એક્સ્ટ્રેક્ટ કરતા, વેલીઓને કચડીને. એને સોમ જ્યુસ કહેવાતો. અને એ સ્વર્ગમાં જવાને માટેની બધી જે વિધિઓ હતી, વૈદિક વિધિઓ, તેમાંની એક વિધિ હતી અહીંયા જેમ પાર્ટીમાં પીનારા માણસો વિસ્કી, બ્રાન્ડી, વાઇન બધું પીતા હોય છે, કે કોઈ સોડા પણ પીતા હોય અથવા જ્યુસ પીતા હોય, ગમે તે. તેવી રીતે તે વખતે વૈદિક કાળમાં એ વિધિઓ કરનારા માણસો સોમનો જ્યુસ પીતા. અને ત્રિવિદ્યા જાણનારા એટલે યજુર્વેદ, સામવેદ અને ઋગ્વેદ ને જાણનારા માણસ. પૂત પાપાહ, જેના પાપો પુણ્ય થઈ ગયેલા છે. યજ્ઞૈહિ ઈષ્ટ્વા સ્વર્ગતિમ પ્રાર્થયન્તે, યજ્ઞ દ્વારા વર્શિપિંગ સ્વર્ગમાં જવા માટે પ્રાર્થના કરે છે. પ્રાર્થયન્તે, સ્વર્ગમાં જવા. કોણ માણસો? આ ત્રણ વેદોને જાણનારા, સોમનો જ્યુસ પીનારા, પાપ બધા એ લોકોના પુણ્ય થઈ ગયેલા એવા, યજ્ઞો કરનારા અને સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા વાળા. તે પુણ્યમ આસાદ્ય સુરેન્દ્રલોકમ અસ્નંતી, એ બધા આવું પુણ્ય ભેગું કરીને સુરેન્દ્રલોકમ એટલે સ્વર્ગલોકની અંદર અસ્નંતી, ખાઈ પીએ મજા કરે. અસ્નંતી દિવ્યાન દિવી દેવ ભોગાન, દેવ ભોગાન સેલેસ્ટિયલ પ્લેઝર્સ, જે સ્વર્ગની અંદર જે બધું પ્લેઝર છે. એક તો ત્યાં સંગીત છે. તમને ખબર હશે આ પંડિત જસરાજ, ભીમસેન જોશી, એ બધા ગવૈયાઓ, એ લોકો ને માટે એવું કહેવાતું કે સ્વર્ગના ગંધર્વ છે, ત્યાં રહેલા એક વખત. એ લોકો ત્યાંથી શીખીને આવેલા, એવું છે સ્વર્ગના ગંધર્વ. એટલે સ્વર્ગમાં નૃત્ય, સંગીત અને એવા એવા અનેક પ્રકારના સેલેસ્ટિયલ મીન્સ સ્વર્ગીય આનંદો થી ભરેલી એ જગ્યા છે.
તો આ લોકો ત્યાં જવાના આવે સ્વર્ગમાં. દેખાય છે તો બધું સારું. પછી બીજું એ છે કે અહીંયા આપણે જે એક દિવસ ટચાક થઈને પૂરો થઈ જાય છે તેવું નથી. ત્યાં તો હજારો વર્ષ જશે તોય એક દાડો પૂરો નહીં થાય. એટલે બસ રહ્યા જ કરો. એટલે એવું લાગે કે પરમેનન્ટ જ છે અહીંયા. એવું તો એકવાર થઈ જ જવાનું. હા તો પરમેનન્ટ અહીંયા. પણ નો, હવે બીજો શ્લોક જરા આંખ ખોલી કાઢે એવું છે. ઓહો, પહેલા તો એવું થઈ જાય કે આ સ્વર્ગમાં જવા જેવું છે. બધું જ સારું, કાયમ રહેવાનું, લાંબો સમય રહેવાનું. પણ જુઓ ને હવે આવે છે તે તમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ. ઓહો, વિશાળ શબ્દ છે અહીંયા વાપરેલો એને. વિશાળ એટલે આવડી એમથી આપણી ગોલકી જેવી પૃથ્વી છે તેવડી જગ્યા નથી. એ તો નેબ્યુલાની નેબ્યુલા, ગેલેક્સીઝ ઓફ ગેલેક્સીઝ, stretching. You have to see in physics, stretching so far like infinite. So that is why when he uses the phrase, this is not human beings Vishala, this is the divine Krishna is speaking. Vishalam. અને આહા, એનું વિશાલમ એટલે ઓહો, આપણે તો કલ્પના જ કરવાની રહી. તે તમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ. અરે એ તો બધું વિશાળ સ્વર્ગલોકમાં ભોગવીને ભુક્ત્વા, ગેરુંડ, ભુક્ત્વા વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. ક્ષીણે પુણ્ય, એ પેલું પુણ્ય ભેગું કરીને આવેલા સ્વર્ગમાં, સોમરસ પીધેલો, વેદી ઉપર ઘી હોમેલું, દેવોના મંત્રો બોલેલા, ક્ષીણે પુણ્ય, એ ક્ષીણ થઈ જવાનું, એ જતું રહેવાનું. ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. પુણ્ય પૂરું થાય એટલે મર્ત્યલોકમાં જ પાછું આવવાનું. ઓહ, ઓહ. My grandpa used to tell me story when I was a kid. એમ કે અમૃત, પણ એ સ્વર્ગલોકમાં ગયેલા ને એ લોકોને પાછા કાઢવામાં આવે જ્યારે, ત્યારે બહુ રડતા એ લોકો, અમારે પૃથ્વી પર નથી જવું. And as a kid, I used to visualize what a miserable situation. એ મારે નથી જવું. એવમ ત્રયી ધર્મમ અનુપ્રપન્ના ગતાગતમ કામ કામાહ લભંતે. અને આ રીતે જે વૈદિક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે તે પ્રમાણે ગતાગતમ જવું ને આવવું, કામ કામાહ લભંતે. desired desires. One is adjective, another is noun. Desired desires. ઇચ્છિત ઈચ્છાઓ સ્વર્ગમાં મેળવી લીધી. હવે સ્વર્ગમાં મેળવી લીધી, પણ પાછું આવવાનું અહીંયા આગળ. એટલે એક ભાગ આવી ગયો. અક્ષરધામમાં ગયા પછી પાછું નહીં આવવાનું. સ્વર્ગમાં ગયા તો ખરા, દેટ ઇઝ ગુડ, પણ પાછું આવવાનું.
પાછું તેને તે જ રામાયણ. પાછું વેદ વાંચો, પાછું મંત્રો બોલો, પાછું તેને તે જ. The, the importance here is as long as there is vasana, as long as there is fragmentary desire in the mind, as long as there is existence of the mind, mind exists only because of vasana. There would be no mind if there is no vasana. So as long as there is mind, we will either go to Swarga or we will be earthbound. અને પાછું એને જ ચકડોળ. પણ every time he brings the problematic situation, he has the solution here also. So there is a solution. This is my favorite stanza. Many times when we go to sleep and we pull the blanket, and all of a sudden many worrisome thoughts will present themselves in front of the blanket. You are pulling the blanket. અને ઊંઘુડાડી મૂકે એવા વિચારો આવી જશે. For many years then I will speak this stanza. I have enjoyed this stanza so much, and you will see in a moment why. Ananyaschintayantah mamye janaha pariupasate. Oh, what a beginning. Ananyah. Chintayantah mamye janaha pariupasate. But those people who worship me without thinking any other thing, ananya, tesham nityabhiyuktanam, those permanently united in that yoga, for them, and here is the life insurance company of India comes, yoga kshemam vahamyaham, LIC of India. Oh, LIC of India. ત્યાં કમળ પાડેલું ને આમ મને નીચે લખેલું યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. બધું અમે સંભાળી લેવું. પહેલા પૈસા ખાલવો, ગજવા ખાલવો પહેલા. અહીંયા એવું નથી. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. જે નથી તારી પાસે તે હું આપા, અને જે છે તેનું રક્ષણ કરાવવું, એ ઉડી નહીં જાય. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. તો બ્લેન્કેટ અડધી પુલ કરેલી હોય અને મોટે ભાગે હું કહેતો ભાઈ મારે શી ચિંતા, અનન્યાશ્ચિંતયંતો મામ. હવે યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, તો તે બાકીનું બધું યોગક્ષેમમ ને વહ્યા કરજે તું. અને એવું કહીને આ બ્લેન્કેટ હું તાણી લેતો અને મોઢું બંધ કરી દે. જરા મજા આવી જતી.
તારા શબ્દ તને જ જરાક સોંપું તો કેવું, એ અર્થમાં. એટલે એ પણ એક ભાઈબંધી કરવાનું, ભાઈબંધી તમે કરવાનું કરી શકો. And the last thing he is saying something, ye api anya devata, અને વળી બીજા દેવોને ભજતા હોય છે. ભક્તા યજંતે શ્રદ્ધયા અન્વિતા. અહીંયા હિન્દુઇઝમની અંદર તો દેવોના પાર નથી. એટલે ગમે તે એક નાનું વાડામાં મંદિર બાંધીને ત્યાં ભક્તિ કરવા બેસી જાય. તે અપી મામેવ કોંતે યજંતી. પણ છેલ્લો શબ્દ જોવા જેવો છે, યજંતી અવિધિ પૂર્વકમ. એ બધા ભજન કરે છે, પણ એ વિધિપૂર્વકનું ભજન નથી, જે પદ્ધતિસર નું નથી. આજે અંબામાને પગે લાગે, કાલે હનુમાનજીને પગે લાગવા જાય, ગણપતિ મંદિરમાં જાય, ઓલ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. પણ તેણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે તેને માટે એણે કહેલું છે, અહમ હિ સર્વ યજ્ઞાનામ ભોક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ ન તુ મામ અભિજાનંતી તત્વેન અતઃ ચ્યવંતી તે. એમાં એ લોકોનો વાંક નથી. એ લોકો મને પૂરેપૂરા ઓળખતા નથી, અને એને લીધે ચ્યવંતી તે. ચ્યવંતી, ધેર ઇઝ એ ચ્યુ ધાતુ. અને કૃષ્ણનું એક નામ અચ્યુત છે, તમને ખબર હશે. અચ્યુત, ચ્યુ. ચ્યુ એટલે ગબડી જવું. ગબડી જવું, પડી જવું, અથવા વિચલિત થઈ જવું. અને અચ્યુત એટલે જે વિચલિત નથી થતો. કૃષ્ણ એટલે એનું નામ અચ્યુત છે. અને આ ચ્યુ ધાતુ ઉપરથી ચ્યવંતી એટલે એ લોકો જે મને જાણતા નથી પૂરેપૂરી રીતે, તે લોકો they may fall. યાન્તિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃન યાન્તિ પિતૃવ્રતાઃ ભૂતાની યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મદ્યાજીનઃ અપી મામ. અને કોઈ માણસો જુદા જુદા દેવોને ભજતા હોય છે, પિતૃઓને ભજતા હોય છે. ભૂત મેલી વિદ્યા જે કરતા હોય એ ભૂતોને ભજતા હોય છે. તે જેને જેને ભજતા હોય ત્યાં જતા હોય છે. અને મદ્યાજીનઃ અપી મામ, અને મને જે ભજતા હશે તે મારી પાસે આવશે. So the things are very clear and logical. જેને ભજો ત્યાં જાઓ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યહ મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપહૃત અશ્નામી પ્રયતાત્મનઃ. પણ whoever the પવિત્ર આત્મા પાંદડું, પુષ્પ, ફળ, પાણી ભક્તિથી મને આપશે, તેને હું પ્રેમપૂર્વક
I will asnami means eat, but actually not necessarily eating, but I will accept. એ વસ્તુને હું સ્વીકારી લઈશ. એટલે કંઈ બહુ મોટા ટ્રેઝર ખાલવવાની એ જરૂર નથી. જરીક તુલસીનું પાંદડું મૂકો તો એ બસ થઈ જાય. સહેજ પાણીનું આચમન કરો એટલે બસ થઈ જાય. એટલે બધી વસ્તુઓ આપણને કઈ કઈ કે પણ છે કે શું કરવાથી હું રાજી થઈ જઈશ. અને એક આ છેલ્લો સ્ટાન્ઝા આપણે વાંચી લઈએ. યત કરોષિ યદ અસ્નાસી યદ જુહોષિ દદાસી યત યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્ કુરુષ્વ મદ અર્પણમ. જે કંઈ કરે, ખાય પીએ, જે કંઈ વસ્તુઓ હોય તે મને જ અર્પણ કરો. મને જ એટલે પેલા શ્રી કૃષ્ણ મનુષ્યને નહીં, ધ ડિવાઇન શ્રી કૃષ્ણની વાત ચાલે છે અહીંયા. તે મગજની અંદર યાદ રાખવાનું. ધીસ ઇઝ ધ અદ્વૈત ડિવાઇન, the Almighty. And I think we will stop at stanza number 27. And if there is any question, we will take it. Otherwise, we will do the prarthana and move on. So if you have a question, please, let's go. Goodbye. Yes, sir. Okay. Somebody spoke something. No? Amrit bhai. Sorry. Yeah. Sorry about that. Oh, that's Amrit bhai, yeah. Chandrakant. Right. Have some clarification on verse 15. You mentioned the Vishvato Mukham as qualified dualism. Is that the same thing as Vishishta Advaita? Could you explain that? I have always been confused the distinction between Advaita and Vishishta Advaita. If you can clarify that Yeah, for me. the Advaita and Vishishta Advaita means it is a particular Advaita in the sense that એકલું અદ્વૈત કહેવામાં આવે ત્યારે અદ્વૈત જ, એની અંદર બીજું કશું નથી. પણ આમાં ફેસ, એની અંદર જે કૃષ્ણનું ફેસ, તે આખું વિશ્વ તેનાથી ભરી દીધેલું છે. એટલે એમાં એ નોન ડ્યુઅલ તો છે. એ ફેસ સિવાય બીજું કશું નથી. પેલું જે પહેલું આવ્યું ડ્યુઅલ, તેની અંદર એક જ એન્ટિટી છે, એક જ ગોડ છે, એક જ કૃષ્ણ. જ્યારે આની અંદર ચોમેર મુખોથી ભરી દીધેલું વિશ્વ છે. એટલે ઇટ ઇઝ મોર સિમિલર ટુ અદ્વૈત, કારણ કે એના સિવાય બીજું કશું નથી. એટલે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અદ્વૈત, પણ બીકોઝ ઓફ ધ ફેસીસ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વિશિષ્ટ. એ ફેસને લીધે વિશિષ્ટતા આવી જતી હોય છે અદ્વૈતની અંદર. એટલે એને વિશિષ્ટ કહેવામાં આવે. But there is seems to be a lot of controversy. The Advaitins and the Vishishta Advaitins are constantly battling each other about who is correct. Where did that come from? Oh, that is not a big deal because he is અવ્યક્ત. અને આ બધા માણસો એને વ્યક્ત કરવા જાય છે અદ્વૈત શબ્દથી, વિશિષ્ટ અદ્વૈત શબ્દથી, ડ્યુઆલિટીથી. They are only the human creation.
Okay. In reality, he is avyakta. પણ અવ્યક્ત એવો શબ્દ છે કે તે અવ્યક્તને કેવી રીતે વ્યક્ત કરવું? એટલે મનુષ્યને હંમેશા કઈ લેંગ્વેજ વગર ચાલતું નથી. અવ્યક્તમાં ઈશારો એ છે કે લેંગ્વેજની બહાર નીકળી જાઓ. It is like a contradictory thing here. It is only a game of the language. Semantics, yes. Can I ask you another question? Yeah? From verse 17, following couple of other verses, only 3 Vedas are mentioned in that. The Atharva Veda has been omitted. What is the reason for that? Yeah, because all the rituals are in those 3 Vedas. The Atharva Veda is like economics kind of thing. Okay. Ruk, Sam, and the Yajur. Yajur Veda, they are ritualistic Vedas. Atharva Veda is not ritualistic. Thank you. Any more? Vijay, are you clear with your dual, non-dual business? Stanza number 5 gives the answer. That is particularly he spoke for you. Yes, sir. Did you see he said the ghost, the Bhutanis are not in me. So when I was emphasizing the Advait means he's the only one. And why the Bhutanis are not there? Because they are ghost. They are not real entities. You and I are not real entities. So he is the only one pervading all the time. Does it clear the understanding of Advaita? Yes, sir. But why still he is talking about, 18 chapters, with someone, and discussing that? I don't understand. If, We don't have to understand that. okay. Let him speak. He is the divine. He knows all the laws. Who are we to question him? No, I mean, when he's talking, there is duality is prevailing right over there while he is talking to Arjuna, Yeah, he is clarifying all those notions. But that's okay, I understand what you He mean. is only helping us. If we take any speaker, and on the other hand, if there is the audience, in audience, there is always 20% of the people would say, but why did he say that? But why did he say that? It is impossible for us to penetrate the mind of the speaker and take hold of that mind and see visually why he's saying that. So it is only through the inferential science that we have to get the meaning.
Amrit Bhai, may I have a little word in this? What is that, Chandrakant Bhai? May I have? I'm looking at the commentary by Swami Umanand in English, Yeah, and I think this might be of some help in terms of the point that you're trying to make to Prakash Bhai. yeah, go ahead. Yeah, Which of he's a hard student from the last 60 years, you know. He's also a hard master. He makes us I work very know. hard. Sorry. He has no fear to ask anybody's question. Okay. Hold on, I have a question, he would say. ચંદ્રકાંતભાઈ, Haji. સાહેબ એવું નથી બોલતા, એટલું જ મારું ભાગ્ય કે he is a hard nut to crack. All right. So let me just read this. It's about 3-4 lines here. The translation of the commentary on this verse is the 5th verse. Lo, the beings verily do not abide in me, the Supreme. See my inscrutable power. Though the Supreme creates and sustains the creation, it does not abide in it. In parenthesis much here, this is the wonder of the whole creational display. Even though he creates it and sustains it, he does not abide in it. No, it is like sun. Without him doing anything, the water gets heated. So it is just a quality and not doing anything, you know. You can see the gravitational force does that, revolves all the multitude of heavenly planets and suns and stars and everything, you know. કોણે દોરડા બાંધેલા છે ત્યાં? Nobody. But it goes on. That is one of the reason our head without any effort bow down to that divinity. You know, that is the reason. Yeah, Deepak Bhai. Only one comment. It is like virtual meeting. Amrut Bhai and all friends are there, but not there. I think it is like that. Oh man. Like that ghost. There, but not there. The reason is the time, 100 years time. Time is a relative entity in physics. Even a moment could become 100 years, or 100 years can become a moment. So we visualize in terms of 100 years of our lifespan, but it is only fragmentary time, momentary time. And someone who appears and disappears is falling in the classification of ghost. So ghost is not a derogatory term, but it is a qualifying term. It qualifies us that, hey, you are not permanent here, you know. And so don't think yourself or don't compare yourself with that permanent, imperishable entity. That is the only thing he is saying. You are different. Unfortunately, there is no other phrase than ghost. That is why he chose that ghost, you know. So don't feel bad about that, you know. And just try to get the real message. So any more? Yeah, PJ, how are you? I don't hear. Speak. Okay. Was Atharved prevailing at that time?
Yeah. It was all the Vedas were created about the same time. Okay. But the ritualistics are only three. Yeah. Yeah. No, because in Krishna Avatar by Munshi, it is said that Atharvaved was introduced by Vyasa, and it was the other people resisted that thing for a long time. They were not accepting the Atharvaveda. No, not because it might have been little bit created in a different time zone, but because the content of Atharvaved was not ritualistic. The other three are ritualistic. So the time difference has nothing to do. Hindus are very particular. If there was any ritual or anything, they would have definitely started doing that. The name itself suggests Yeah. Atharva is economics kind of thing. All right. Is that okay? Thank you. Or are you going to ask me again someday? No. I trust you. Okay, so we will do the prarthana, and then we will close our Gita's session, and then today we have the Sanskrit class. So please hang around for that. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurmamrutam Gamaya Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Sri Guru Pyo Namah Hari Om. Om. So with this we will close Gita's. I'm going to stop recording here.